Hallo und willkommen zum Slingshot Channel. Heute reden wir mal über Pantograph-Messer. Ich zeige euch mal die Features. Pantograph-Messer sind eigentlich schon ziemlich alt. Es gab also früher schon militärische Ausführungen tatsächlich. Und Smith & Wesson hat auch mal eine Reihe rausgebracht, das nannte man das Power Glide. Und das Ganze funktioniert im Prinzip so, dass man eine Klinge hat, die dann eben von diesen Hebeln nach oben und nach unten geschoben wird. Ja. Und wie man hier sieht, das Ganze funktioniert als wie ein Parallelogramm, allerdings nur insofern, als dass man hier Zahnräder braucht, die ineinander greifen. Und das ist auch eine der Schwachstellen dieses Prinzips, denn wenn man keine Zahnräder nimmt, dann verschiebt sich das und ist total ekelhaft und verkantet sich andauernd. Mit den Zahnrädern ist das aber natürlich ein bisschen, sagen wir mal, verschmutzungsanfällig etc. Also das sind nette Gimmicks, aber keine wirklich ernsthaften Messer. Ja, die Pantograph-Messer waren deswegen eigentlich nie so richtig erfolgreich, weil zu schmutzanfällig, zu filigran, zu viele bewegliche Teile und man hatte wirklich keine wirklich signifikanten Vorteile. Das hat sich aber jetzt geändert, weil ich das System verbessert habe. Ich habe auch einen ersten Holzprototypen, den ich euch jetzt mal zeigen wollte. Tja, das ist im Grunde genommen, soll das mal ein Hirschfänger werden. Auch wenn man das nicht glaubt, aber man sieht ja, die Klinge ist unheimlich lang, sieht aus wie ein ganz normales Messer, natürlich in Holz, ja. Man sieht auch, das liegt ganz gut in der Hand, ist für meine Hand eigentlich perfekt jetzt hier von der Größe her. Aber schaut mal, was das kann, wenn ich das hier, diesen Schwenkriegel öffne. Dann ändert sich das Messer vom Konzept her völlig und sieht so aus. Ist natürlich damit ein Klappmesser und da ein Hirschfänger explizit im Waffengesetz nicht als Waffe gekennzeichnet ist, sondern in der Verwaltungsvorschrift genannt wird zusammen mit der Machete als Nichtwaffe, darf man das in der Klappversion in Deutschland auch legal führen. Ja, weil es nicht unter den 42a fällt. Ne? Nochmal, ich mache es nochmal auf, klappe das aus, schiebe es nach oben und fertig. Ja. Ja, warum ist das jetzt besser als so ein normales Pantograph-Messer? Naja, weil ich habe es vom Konzept her geändert. Hier sieht man ja, beide Griffhälften klappen sich auf und die Klinge läuft in der Mitte dazwischen. Ja, so halt. Ne? So. Und das macht es bei mir nicht. Bei mir, wenn man sich das genau anschaut, man hat hier natürlich diesen kleinen Sperrriegel, ja, da wird nämlich nur die Hälfte des Griffes geöffnet. Und die andere Hälfte bleibt starr und führt die Klinge dabei perfekt. Ja. Man sieht also, die wird hier richtig schön geführt und deswegen braucht man auch nicht diesen ganzen verrückten Aufwand mit den Zahnrädern, sondern das kann man hier alles drauf verzichten. Plus die beiden Hälften passen perfekt zusammen. Hier oben habe ich nochmal, das wollte ich auch nochmal zeigen, habe ich hier diesen kleinen Pin, ja, den hier. Und der sorgt dafür, dass das richtig einrastet. Man sieht ja, mit ein bisschen Widerstand klackt das zusammen und der Schwenkriegel dient eigentlich nur noch dazu, das Ganze zu versteifen letztendlich. Das macht das Messer super solide, weil die Hebel sind ja voll längs hier gestellt. Das bedeutet also, die Kraftvektoren gehen hier nicht so, dass sich das Ganze öffnen möchte, sondern die gehen geradeaus durch die ganze Klinge und damit wird das eine unheimlich solide Klinge werden. Ja. Ein Nachteil, den man allerdings hat, das muss ich sagen, ist, wenn das Ganze jetzt hier ausgefahren ist, so, ja, dann hat man im Prinzip ja hier die Klinge direkt. Und da würde man sich ja jetzt dran schneiden, wenn die zweiseitig geschliffen wäre. Deswegen habe ich das vorgesehen, dass es hier so ist wie bei dem Blackjack-Messer, eines meiner Lieblingsdolche. Der ist nämlich nur einseitig geschliffen und ist auf der Innenseite hohl. Ja? Das heißt, den kann ich jetzt flach auf ein Messer auflegen. Und da würde ich mich nicht dran schneiden, weil ja die Schneide komplett flach auf der Führung aufliegt hier. Ne? So ist das also gedacht, dass das so wird. Und das ist bei Hirschfängern auch nicht unüblich, denn so eine Hohlkehle ist natürlich immer gut dafür, dass da Flüssigkeiten sich dran vorbeigleiten können und so. Natürlich muss das Ganze auch noch ein bisschen mehr wie ein Hirschfänger aussehen, sonst dürfte man es ja nicht frei führen. Ich habe also vor, mal zu versuchen, ob man hier vielleicht noch Horngriffschalen drauf kriegt. Natürlich will ich auch ein bisschen hier so Neusilber- oder Messingbeschläge machen. Es wird auch schöne Logos noch kriegen, auch klar. Und ich habe auch vor, vielleicht diese Metallteile hier, die ja dann hinterher Metall sind, die jetzt natürlich Holz sind, ein bisschen schön zu gravieren. So mit so ein bisschen jagdlichen Motiven vielleicht oder einfach nur ein bisschen Eichenlaub oder sowas. Damit das halt ein bisschen jagdlich aussieht. Denn wir wollen ja keine Schwierigkeiten mit der Polizei bekommen, nicht wahr? Ja, also der Pantographen-Hirschfänger. Wie findet ihr das Konzept? Also ich muss ehrlich sagen, ich finde es gelungen. Ich mag es. Ich finde es wunderschön. Man kann damit fantastisch spielen. Es sieht offen richtig brutal aus. Ich meine, guckt euch das mal an. Ist das nun besser oder nicht? Also ich finde es richtig, richtig cool.
Lasst mich doch wissen, was ihr davon haltet. Und natürlich, ihr braucht nur ein bisschen Fantasie, um es euch vorzustellen, wie es hinterher aussehen würde. Aber ich finde, das ist ein mächtiges Messer. Eins der geilsten, das man in Deutschland dann legal führen könnte, oder? Tja, ich hoffe, das hat euch gefallen, weil das war's für heute. Danke und bye bye. Hello and welcome to the Slingshot channel. Today we're going to talk about pantograph knives. Let me show you their features. Pantograph knives have been around for some time. I mean, there was even a model that was, I think, made for the army. And Smith & Wesson also had a model that they called the Power Glide. And they're all based on this kind of parallelogram technique where you have levers that push out or push in the blade. Now, the problem is that you need gears, like here and here you also see some gears, because if you don't have the gears, then it will cant and it will jam and be just very imprecise. And also this is really, really sensitive against dirt, and it's mechanically not very stable. So pantograph knives never were a great success. But I have enhanced the technique, and I have a prototype made in wood that I want to show you today. So this is what I came up with. So this is going to be a typical German Hirschfänger, or like a deer killer that hunters use to finish off a wounded piece of deer. So, but this, of course, it looks like a regular wooden knife, but look what happens when I open this like so. It completely changes its character and is now a folded knife in close condition. This makes it EDC legal in Germany. You can carry it because it's a folding knife, and so it doesn't matter that it has a long blade. It's still legally an EDC knife. And of course, if you can see, if I open this like this is how it works. Now, why is this better than the regular pantograph knife? I explain this to you. If you look at the pantograph knives, normally both parts of the handle will move together. So as you can see here, you have the levers and the blade that glides through the middle, whereas this one here is completely opening, and that is why I need all these gears here. With my knife, that is different, because in my knife only the half of the scales will clap, but the rest remains solid, giving perfect guidance to the blade. So this means you don't need that gear. You can just have very, very, very solid levers. Plus also the levers, when they fold in, form a straight vector. So the knife does not want to push out the levers when there's pressure on the blade. And as you can see here, there's this little pin here. And there's, of course, matching holes in the handles. So if I push this together, it kind of snaps in. See? It locks in place. So it cannot shift in any other direction. So this here is really only to keep it in place solidly, so that it doesn't accidentally open. So this is the difference, this split technology that I used, so that one part of it remains solid and is never moving, so that the levers can really, really do their job. And you can also use really, really solid and thick levers and joints. Now this is, of course, is a wooden knife, but for a wooden knife, the amount of play is very little. And that's my motto. If it works well in wood without a lot of jiggling and rattling and so on, it will work perfectly well when machined from steel. Now there is one disadvantage if you use this technique that I used. And this is when I fold in the blade. What you can see is that this is the blade here. So it's just guided, of course, by the levers, but this is the open blade. It's not covered in this condition. And if you would sharpen it from both sides, you could easily hurt yourself on this, because those edges will be sharp. Well, I use a different grinding method. That is also not uncommon in Hirschfängers. This is a blackjack knife that I really like. It's one of my most beautiful daggers, I think. And as you can see, it is really sharp. It's sharpened only from this side, so it's a single bevel knife really. And in here you have a hollow ground. So if you put this against a flat surface, what you can see is that you cannot cut yourself on this, simply because it's lying flat on the guide. So this is the grind that I'm going to use for this, so that you can carry it safely this way.
Now, of course, in the final version, I want to let it look more a little bit like hunting style. So this means that I'm going to put horn scales on here, like deer horn scales. And I will also probably engrave it a little bit with something that looks a little bit like traditional European hunting to give it that approach so that it will stay legal in Germany and not be a knife that you can only store in your glass shelf. So how do you like my Pantograph Hirschfänger? I actually enjoy it a lot just because it is so much fun to play around with it. And I also think that it's a great achievement just because it's so much better than the original concept. So what do you think? Let me know in the comments. Anyway, thanks and bye-bye.